السلام عليكم. وبعد ما شفنا اللي حصل بينهم في الحلقة الأولى هنكمل القصة الحلقة دي. طبعا التاني حب يشغل دماغه بس خدها بقى في جنبه. حق التاني كان هيضربه هو الأول، وجم ناس محترمين شالوني وتوكلوا على الله. ويلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل معانا. ورجعنا لكم تاني بعد ما اتعلم علينا في الحلقة الأولى من الجزء الأول Well, من you're لعبة alive. Red Dead Redemption 1. So it would seem. So, الحمد how do you لله feel? I don't know the polite زي word الفل. for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. غبيا. Well, you'll be okay. والله Once you العظيم didn't die, the يستاهل اللي doctor حصل له said في you'd be الجزء fine. الأول He got the أو في bullets out a الحلقة couple days الأولى. ago. Good. It cost us $15. لا ما Should've عايش من ليه. left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie حاولوا McFarland. تقسطي لي $15 عشان الواحد You may يفلت. be right, Miss McFarland. I don't know. So what were you doing? Trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know الباشا Bill راح يطلع Williams? السلاح الأول قام واخد طلقة Long في time جنبه ago. رقدته. Well, what was اللي he ما like? شافش الحلقة الأولى. Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And what will you do now? راح اخد الطلقة التانية. Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. تعمل يمين وشمال وهي نحلق If you're feeling رصتك better, تاخد why not طلقة take a ride وجنب. with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. من عينينا حاضر. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. طيب نشوف هنروح فين بقى ونيجي منين. حاجة هنا نلوتها على طول كده. قلت اعمل حاجة يا عم، ما تجريش يا عم، الهبة بتروح والله. جريته غبية شبهه على اللي عملوا الحلقة الأولى. Well, hello. تعمل تطبخ يا ده اللي في البتاع دي. علينا. السلام عليكم. السلام عليكم. طب يعني ايه استفقد المكان يعني. Mr. Marston, back in the land of the living, I هلا والله. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. بتشوف ايه؟ يعني مش عارف ايه الحوار ده. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws such as yourself. ماشي. I'm happy enough with my current اللي quarters تشوفه ايه؟ right now, Miss McFarland. Hop on up. He won't bite. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. سنة تانية ده بنشوف احنا اتعودنا بقى على ركوب الحصان ولا لا. المفروض يعني نتعود. حتى اتكشفت يعني عشان نمشي To نفس your المشي. right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. تمام Very يبقى convenient. نيجي I ناخد don't think نظرة. I've ever seen a أسعار ranch حلوة with its ولا own store before. أي كلام؟ تعبيط يا اسطى. ماشي. المفروض أبص بحرف البي. مش عارف بقى. عادي صح؟ And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? مية I'm no مية. expert, but it certainly looks like a fine corral. I don't have time to be waiting around. طب يلا بينا بقى نشد معاه. Hey, يلا بينا بقى. وي
أنا متهيأ لي كده أنت خدت حق $15 على اللفة دي. Yeah! That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. ماشي. And here we بس are كده؟ back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. تاني. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with أيوة أنا rustlers لسه and فاكر. other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line? عينينا this evening? الجوز. يلا I بينا. want to see just who is trespassing on our land. ماشي. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this ما time. احنا هناخده معانا، نخلص المهمة وناخده معانا. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. انت رحت فين يا عم؟ انا مش كنت ربطك. تعال انت رايح فين؟ يلا بينا. Whoa there! Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of ارانب ايه them بقى؟ once and for ارانب all. ايه بقى يعني؟ تهزقنا مع شوية ارانب. بس يلا Get your بينا. rifle out. It's about time these أرانب little أرانب. thieves met their maker. كله عشان خاطر $15. خد يا That's it, kill those little varmints. خد يا See that? جابيته. عارفة جوه جابيته. لا لا لازم، ما ينفعش كده. طبعا ده عشوائية. نجيب أكتر مننا ولا إيه؟ خد خد. Let's get going. يلا We've still بينا. got plenty of ground to cover. يلا بينا نشوف مين اللي بيعدوا الحدود. أيوه. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't تمام never easy الحمد living لله. off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. أنت ما بتقولش أي اقتراحات Damn أنت. coyotes are back! We can't afford to lose any more livestock. Kill them, Mr. Marston! تعالى على الذئاب بقى. الخيوط. Whoa! Nice shot! Quick! يلا. We're going after the chickens! لا لا أنت جايبه كان ناس مفتري. ما علينا. لا لا لا. متهزقناش بقى، ما جبناش الكلام بقى. تسلم تسلم. لا لا. يلا. طلع. جايب أي حد معاك ولا إيه؟ بس كده؟ كده سددت ال 15 جنيه اللي عليا. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss Slim. McFarland. Here we تسلم are. هتساعدني. اربط يا عم الصم بتاعه. مفيش أي حاجة هنا. مركبة خيل بس. عمود الربط لا مؤاخذة، أنا قلت أي عمود قدام. اظبط تمام كده. ده الأوضة الجديدة بتاعتي ولا دي اللي أنا كنت نايم Thank فيها؟ you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved لا your ماليش life. دعوة، سعيدة ولا Keep حزينة sleeping, يعني. I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. تنزلنا $15، عاوزين نشوف أكل عيش. There's a young lady here's about with a boil in the most ماشي يعني دي بقى اللي هنحفظ في اللعبة. big mountain lion down by the river killed لو نمت أصحى بعد 6 ساعات. learn something new every day. أنا معايا ساعة أصلا أعرف يعني الوقت. Hanging in the air. Could be good or
ماشي، ده أول حاجة هنعملها. وإيه تاني؟ ماشي حلو أوي. خدنا ذخيرة. مفيش أي حاجة تانية. نشوف اللبس. ده المنظر ده. ألعاب البكرة عليها الرهان في بلاك. لا، خلينا في اللي احنا فيه بقى. أنا مش هغير حاجة أنا مش عارفها بقى بدل ما أبوظ القصة ولا حاجة. خلينا ماشيين معاها واحدة واحدة. بس أنا متهيألي كده خلاص كفاية كده الحلقة دي، وبإذن الله نكمل في الفيديوهات الجاية بقية القصة. متنسوش تعملوا لايك واشتراك. مع السلامة.